Hello and welcome back to the channel. My name is VIGGY and I make videos. The huntige video is a bit different. A neighbor manner hat gemacht a Barbershop bei sein Haus. Nicht a public Barbershop, mehr für die Menschen, die man kennt. Sie geben uns ein kleines Set auf. So ich walk rüber. Ich bin der erste Customer number uno. The excitement is dass es walking distance von der Haus. Es ist ein bisschen kalt an, es regnet, aber ein bisschen walken in den Schatten und ist gemacht worden von Zicker. Und wir gebeten ein bisschen a different type of video. So here it goes. Let's go. Alright, ich habe es gemacht hier. Kijk on. Hier ist der Benkel. In dem herrlichen Benkel do. This is the scarf for him. Dort der Spiegel. The shear machines, Sachen, the brushes. En nog damit du alle gefeizt und du was macht der Platz. Character. Deze is de Gebreman von Instagram. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe vergessen seine Nummer. Der Israeli, was macht der Pant? Hat das gemacht. Light, masks, Zeigers, Kuckucklacks. This has Kuckucklacks. So. This is a map. Daarin draaien do. In zijn do. This is Brazil. America, Canada, Mexico. Boom. Australia, Russia, China. Plates are safe. Just in case, dat is unsafe. Guitars, a register. Dit is de Altamina lights op een dag. En kijk hoe nou. Dit is inmiddels wie the guy knows. Shut it down. Can be. Nog plates. Hier komt wie shine deze is. Het is copper pipe gemaakt in een light. One way sign. So it's a cool kleine Platz this. Oh, het wil ik wazen de oven. So this is a pebble fireplace. A heater. I don't know how we heat the house. Basically, do oven like man around pebbles. En do set men zoon ergens doen de zaad set men zoon. Ze valt eraan pebbles vind du, valt eraan. Ze laat het eruit en ze brennt. So do oven met de pellets. Dus er is een kleine hals van pressed wood en ze brennt. De machine laat eruit. Het is nu aan het smoken. Boom, fire. En zo brennt de pellets en doe weet huis. Ja. Het is een Altamina, het is een 20-jarige type of heater. En deze maakt huis de plaats. What a beautiful place. Alright. Geht auch wirklich immer. En ook, weißt du, habe ich gesehen bei anderen Barbers. Man hängt auf Sachen. You know what I'm saying? Sluch over bruggen. This is the video von mich auf my haircut. Hope you guys enjoyed. And let's see you in the next one. Peace.